यार, टेल मी। सॉलिड वेस्ट भी डिफरेंट अच्छी। यस और नो? गोटे केतेटा हम एग्जांपल देले। उड भी हवं सर. हाँ, यस। पार्टिकल उड. ओके, देन यू कम टू द लिक्विड वेस्ट। व्हाट इज लिक्विड वेस्ट? लिक्विड कौनटा? टेल मी। आज किसी कहू ना। Sir, some hazardous chemical waste, sir. लिक्विड वेस्ट इंक्लूड्स वॉश वाटर। हमें लिखिने वॉश वाटर, डाटी वाटर, এটা লিকুইডটা ওয়েস্ট হয়ে যাওনি? ଯୋଉଟା ୱାଶ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ୱାଟରଟା ୱେଷ୍ଟ ହଉନି? ରେନ୍ ୱାଟର, ରେନ୍ ୱାଟର କଣ we are preserving the rain water? No, No, sir. sir. ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ରେନ୍ ୱାଟରଟା ୱେଷ୍ଟ ହଉନି? ୱାଟର ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, I have given example water detergent. It is produced by all kind of entities including private households and industries. Also you can say this waste management requires filtrations instead of waste segregation ନା କଣ? ଫିଲ୍ଟରେସନ ଆମେ କରୁନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡା ଯାଉଛି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ଟର କରାହଉଛି। yes or no? Yes, sir. କୋଉଠି ହଉଛି? କୋଉଠି ସବୁ ହଉଛି? ବାୟୋଲୋଜିକାଲ Sir, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ହଁ ଡ୍ରେନେଜ ରୁ ଗଲା ପରେ ସେଠିରେ ତାଙ୍କର ଟାଇପ କିଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କେମିକାଲ କେମିକାଲ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ସପୋଜ you can say the liquid waste from the industries, suppose they are not transferring to the river directly, ଏଟା ହେଲେ ମାଛ ମାଛ ମରିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? that should, ଏଇ ଯୋଉ liquid waste ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। yes or no? ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ଆମେ କୋଉଠି, ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମଙ୍କର ସପୋଜ we are using vehicles, ସେଠୁ ହଉନି ଲିକ୍ୱିଡ ୱେଷ୍ଟ ହଉନି? ଅଏଲ ଅଲସୋ, ଅଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ସେ ଯୋଉଟା ପକାଏ ଗ୍ରୀସ୍, ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇପାରିବ sir. ଆଉ Yes, କଣ sir. ହେଇପାରିବ? ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଭେହିକିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଯୋଉ ଗାଡିରୁ ବାହାରୁଛି ମେସିନାରିଜ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ତା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ, ବାକି ହଁ, କୁଲେଣ୍ଟ ସେଗୁଡା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆମେ କୋଉଠୁ, ସୋର୍ସ ଟା କୋଉଠି? ଏଟା ওই সোর্স টা কোଉଠୁ ଆସୁଛି? ଲିକ୍ୱିଡ ୱେଷ୍ଟ ର ସୋର୍ସ ଟା either you can say residential sector ହଉ, ହଁ ନା ନାଇଁ? The और industrial industry sector. source ଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ liquid waste ଟା, you will make a category. Either we are discussing about the industrial areas, yes or no? କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ liquid waste ଟା? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କୋଉ source ରୁ? ବୁଝିପାରୁଛ ସାର୍ what I'm ବୋଥ saying? ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଟା ତ କହିବାନି, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କମର୍ସିଆଲ ର ହଉଛି ଯୋଉଠି ବିଜନେସ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ yes or no?
हाँ मार्केट्स ହୋଇଗଲା ବାକି ଛୋटे Also, this identification of a source, you can clean that type of waste. Yes or no? And also, there are so many processes are there. We are removing the waste usually. ଆମେ କଣ ସେଟା କହୁଛେ ମନେ ପଡୁନି ସେ word ଟା. Also, you can say, I mean, we are very aware about the recycling process. Yes or no? Huh? yes sir Okay. Next waste, organic waste. But organic waste means what? What is organic waste? food garbage and fruits and vegetables ହଁ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଗଛ ପତ୍ର ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଗଛର ଡାଳ ଏ ସବୁ And what is the meaning of this? Organic waste includes garbage from vegetables. ଏଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦଉଛୁ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କାଟୁଛ ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଗଛ ପଛରେ ପକଉଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା And fruits, ଯୋଉ ପଚା ଫଳ ସବୁ, as well as garbage material that can be turned into manure with the support of inorganisms. You should separate organic waste from your conventional waste in order to make it available for reuse by the industries. That means you can say, alternatively, we can say any material that is biodegradable. Yes or no? Biodegradables. yes sir That means it comes from either a plant or animal. Huh? Yes, sir. Dead animals can be yes sir Biodegradable used. means is organic materials. Organic material means this type of materials. सर भर्मी कंपोस्ट ହେଇପାରିବ? Yes, yes, yes. Yes, sir. Also, you can say carbon dioxide. ଯୋଉ ମିଥେନ୍ ଟା ହଁ, sir. ଆସୁନି ସେଇଥିରୁ? ଏଟା ତାମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ ର ସୋର୍ସ ଟା କୋଉଟା? କେମିତି କୋଉଠୁ ଆସେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛ ଯୋଉ have you seen ଯୋଉ flowers are in the road, ଯୋଉଠି ଗଛ ଗୁଡା ଲଗଉଛନ୍ତି ସାଇଡ ରେ, ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟିଂ କରନ୍ତି, ଜାଣିଛ ଦେଖିଛ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି ଯୋଉଠି ହଉ? ଆଜ୍ଞା ଏ sir हाँ ଯୋଉ सर. ସେଗୁଡା କଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ ସେଗୁଡା ସବୁ ଯାଇକି ସବୁ କଣ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ? କଟ୍ No, sir. ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଆମେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡା କାଟୁଛେ, ଡାଳ ଗୁଡା କାଟୁଛେ, ହେଲା କି? ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? କୋଉଟା Yes, ଯୋଉଟା sir. ଆମର ବଳି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ଯୋଉଟା ବଳି ଯାଉଛି ବା ଘରେ ବଳି ଯାଉଛି, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ଫୁଡ ନା କଣ କହନ୍ତି? हाँ सर. लेफ्ट ओवर फूड. ହଁ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ପେଟ ପେଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁଡା ଦିଆ ହଉଛି ଫୁଡ, ପେଟ ଫୁଡ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏର ଆମର ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ଆମର କଫି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ବଳକା ଗୁଡା ଯୋଉ ବଳୁଛି ସବୁ, ସେଟା ଭଲ ହଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ, ସେଠୁ ବି ଆସୁଛି ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଦେଖିଛ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଗୁଡା, ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କଣ କହନ୍ତି, ଆପଲ, ଗ୍ରେପ୍ସ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସେନି ସେଥିରୁ? ସବୁ ଗୁଡା କଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ସେଲ ହେଇଯାଉଛି? ଅଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆର୍ ସେଲେବୁଲ, ଦେयर ଇଜ ନୋ ୱେଷ୍ଟ? no ସେଇଥିରୁ sir ସବୁଗୁଡା waste ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ। ତାମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲ? ମୁଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା sir ସପୋଜ ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ inorganic waste, inorganic means what? ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛେ, ଅର୍ଗାନିକ ଇଜ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇପ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ। we are talking about the types of waste. ଆମେ we are discussing about the organic waste. Suppose you can say, you can raise a question, sir, what is inorganic waste? That means organic waste or the all waste
of biological origin. Yes or no? Yes, sir. That means it is once alive or part of a living. Yes or no? Or thing. Inorganic waste means all waste from non-biological origin. It is on biological origin ହବନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ୍ସ କଣ ଅର୍ଗାନିକ ଆଉ ପଏଜନ୍ସ ମୁଁ କହିବି ପଏଜନ ବିଷ ଅର୍ଗାନିକ। No, sir. ଓକେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ सर प्लास्टिक मेटल ये सब भी हो सर। ହଁ ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାକ ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନିକ ତମେ କହୁନ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ୍ସ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷ ଖାଇବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଥରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ୱାଟରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ସାର୍ ନା ଆରେ ବାୟୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଯୋଉଗୁଡା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉନି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଇଯାଏ ଭଳିଆ କାମ ଦଉନି ତମେ ନେଇ ବିଲରେ ପକଉନା ସବୁ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ହୁଏନି ଯୋଉ କ୍ରପ୍ସ ଆର ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ବା? यस सर कंपोस्ट କମ୍ପୋଷ୍ଟ करके यूज ହେଇଯାଉଛି कर। ଆଉ ସେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ଲାଟେଷ୍ଟ କନଭର୍ସନ କଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହବ ଆଉ କଣ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କଣ ହାଜାର୍ଡସ୍ ମାନେ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ? सर those are harmful to the environment। Yes. Hazardous waste usually refers to garbage that can pose serious threats to the environment. जोटाକୁ harmful ହଉଛି environment for this usually includes waste that is either toxic, flammable, and reactive or corrosive. This sort of waste has to be disposed with great care in order to ensure safety for our environmental system. Yes or no? Yes, sir. That means it should be dangerous or it is harmful to the society, to the human health, or it is the harmful for the hazardous waste. It will be the harmful for the environment. Yes or no? Or it is very dangerous to the society. Yes, sir. And also it will be affect on the health conditions. Am I right? ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଗୁଡା ଖାଉଛେ ଠିକ କୋଉଗୁଡା ହଉଛି କହିଲ? ସପୋଜ ତମେ ଦେଖିଛ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ଇଏ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଖାଇଦବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା କଣ? କୋଉଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା? ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡା ହଉଛି ହାଜାର୍ଡ ସେଠି ଯେ ମନେକର ମେଟାଲ ଗୁଡା ପକେଇ ଦେଇଛ yes or no? ଏ ଯୋଉ ଏସିଡ ଗୁଡା Uh, okay, proceed. ଏସିଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା acid ଆଜ୍ଞା sir. you can say acid or metal or painting yes or no? And also you can ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଏୟାର ରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ସ୍ଲଜ ଆରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଗୁଡା କହନ୍ତି ସ୍ଲଜ ଫ୍ରମ ଦ ଆଜ୍ଞା ଏୟାର yes or no?
and also you can Yes, say sir. जो ଏବେ ଯୋଉ drinking water ଯୋଉ pollution ହଉନି, drinking water ଟା ଆମେ କଣ ଭଲ ପାଣି ପିଉଛେ? ମନେକର ଯଦି pollution ଟା ହେଇଗଲା, it will ଆଜ୍ଞା sir. it will be harmful to the society. ଭଲ ପାଣି ପିଇଲନି, ଝାଡା ହେଲା, ହଇଜା ହେଲା, ଏସବୁ ନୁହଁ? ଦିଦି ବୁଝିପାରୁଛ Yes ନା sir. ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା Yes, sir. ଓକେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଟକ୍ସିକ କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡିଓ, ଆମେ ଦେଖିଛ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଏକ୍ସରେ ଯୋଉ ୟୁପି ହେଲେ ଯୋଉ ରେଡିଓଲୋଜି ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଯୋଉ ଇଏ ହୁଏ, ସେଟା କଣ ହୁଏ? ଲାଇଟ୍ ରେଜ୍। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଠିକି ପାଇଁ ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ହାର୍ମଫୁଲ ଲାଇଟ୍ସ That is called radiological waste, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ sir. କହନ୍ତି ଯୋଉ ଫ୍ଲେମେବଲ ୱେଷ୍ଟ ଟା, କୋରୋସିଭ ୱେଷ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଦେଇଛେ, The radiation ବୁଝିପାରୁଛ ନା effect, ନାଇଁ? sir. ରାଡିଏସନ ଲେଭେଲ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ recyclable waste includes all waste items that can be recycled and then reused for other purposes. That means recyclable garbage usually includes solid waste items like metal waste ତ କହିଦେଲେଣି ଆଉ, ଇଏ ଗଲା। ଆଉ causes of waste, causes of waste କଣ? What are the causes of waste? What a household waste? There are three causes are there when we are getting the waste. One is the household waste, industrial waste, another one, last one is the food waste. There are three causes for waste. Household waste କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ after consuming, yes or no? Household waste Yes is sir. the post-consumer waste which includes consumer products, home care products, personal care products, automatic care products, household chemicals, and etc. Due to the growth of populations, the amount of household waste increase dramatically. ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। Yes sir. ଆମେ କଣ ହଉଛି, household waste is the waste that post consumer waste, ଆମେ consume କଲା ପରେ ଆସୁଛି household waste। Already we have discussed different types of waste, but what are the causes or what are the sources we are getting the waste? The first is the household waste. Suppose you are consuming different kinds of products. After consuming, then suppose you are wasting. That includes consumer products, food, ମନେକର suppose ଆମେ ଖାଇଲେ, କଣ product consume କରୁଛ? Detergent ହଉ ବା ତମର ହଉ, fruits ହଉ, ଯା liquid କି ହଉ, everything we are getting from household waste, yes or no? Home care products, ଯାହା ଆଣୁଛ, ଯାହା usable in your day to day life, then we are getting this kind of waste from the household, yes or no? And also Yes sir. automatic care products, household chemicals ମାନେ household ରେ କଣ chemical ହଉଛି, and more. Due to growth of population rate, definitely this type of waste will be increases, right? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ, ତମ ଘରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଲୋକ ଆସିବେ, ଗେଷ୍ଟ ଆସିଯିବେ, ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବଢିବନି? Yes sir. Definitely. Yeah. Due to ଆମେ ଯେତିକି କନଜ୍ୟୁମ କଲା ପରେ ମନେକର ହଉଛି, ଯେତେ ଅଧିକ, if you will consume more, then you will also get the waste is more, Correct. right? And also you can say also, if your consumer behavior is changed time, that means it is converted to result
in even more waste productions. We should change our consumer behavior pattern in over a time. That means it resulted in even more waste production. I have given an example for increasing number of online purchases. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ପରଚେଜେସ୍ କରୁଛେ ଏବେ ତ ଅନଲାଇନ ପରଚେଜ ତ ଏବେ ଡେଲି ହଉଛି ଆଉ କଣ that means that item purchased online need more wrapping ହେଇ ଆସୁନି product ଟା as if bought in a normal store. ଆରେ ତମେ ମନେକର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଟା କିଣୁଛ କି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କିଣୁଛ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଯେତେବେଳେ dispatch ହଉଛି from source to you, that is wrapped or not? wrapping ହଉଛି ନା ନାଇଁ? wrapping Yes, sir. ହଉନି, ସେ wrapping ମାନେ କଭରିଂ ଟା ହଉନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ସେ ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା? ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ରେ। ତାକୁ କାଟିବ, ଦେଖିବ, ସେ ପୁଣି ସୋଲ ଫୋଲ ସବୁ ଅଲ୍ ମାନେ କଭରେଜ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ. What are the things are required for the coverage? For wrapping. When you will open it, then you have to throw it dustbin or in your home. Then you will get the waste. correct. Am I right? And also, people return their products quite frequently, which causes even more garbage. In many cases, not only in wrapping, that should be renewed. Even the product itself will be disposed of due to economical or regulatory reasons. এটা ଟିକେ ପଢିବ, ଏଗୁଡା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଇଛି। କଣ ଦେଇଛି କହିଲ? ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ if you are increasing, suppose the online purchase should be increasing and will get the more waste in the households. Eh? ଆଜ୍ଞା ସିନି Agasini, mute yourself. Jagasini na, I guess. Mute kala. Okay. And households waste can be quite harmful since many products day-to-day life. Yes or no? When we are using containing chemicals, it may cause an adverse effect or ecological impact, not disposed of appropriately. In fact, these products, how many of the same dangerous characteristics regulated hazardous waste due to their ability for ignitability? Yes or no? yes sir এইগুଡ଼ା ଦେଇଛି ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ motor oil ଘରେ ରଖୁନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ sir fuel, medical waste, cleaning chemicals, consumer electronics and batteries, এইଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି example. ସେମିତି industrial waste କଣ ତା ଥରେ ଆସୁଛି? Industry activities କଣ ହଉଛି? Suppose including waste which is rendered useless during manufacturing. This includes, suppose you can say scrap metals, oil, chemicals, solvents, scrap, lumber, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିସାଇଲେ ମତେ. Okay. Then you come to the food waste. Food waste ଟା କଣ? ଯୋଉଟା ଫୁଡ ଟା ବଳିଗଲା ପରେ ଡଷ୍ଟବିନ ରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ Yes. That means large amount of foods are produced every day. However, a big fraction of this food is disposed of even before it reaches our grocery stores. .
ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଫୁଡ ୱେଷ୍ଟ ରେ କଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ ଯୋଉଟା କହିଲ ଆମର ଯୋଉ ବଳି ଯାଉଛି ହେଲା କି, if you are not measuring the amount in a day per day, then you will get this type of waste. Yes or no? Yes, sir. If you are measuring in perfectly, then you will not get this type of waste. But fraction of this food you have to dispose. Yes or no? Yes, sir. That means এটা minor issue in day to day life. Okay, food waste ଟା ଜାଣିଗଲ, ଏଟା ବେଶୀ କିଛି କହି ଲାଗେନି। ଏଟା କନଜ୍ୟୁମ ଆଫ୍ଟର କନଜମ୍ପସନ ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟ ପାଉଛେ ଆଉ କଣ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା କନଜ୍ୟୁମ କଲା ପରେ। ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ, କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ୱେଷ୍ଟ ର ଇଫେକ୍ଟ ଟା କଣ, କାହା ଉପରେ ପଡୁଛି? ତାମାନେ will discuss about the effects of waste on which sector. First one is it is environmental impact. Number one है environmental impact, economic impact, burning of fossil fuels, mismanagement of waste, gases from industrial process, global warming. ଏବେ କଣ କଥା ଏବେ ଟପିକ ଚାଲିଛି global warming ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା sir. nuclear accidents। ତାହେଲେ environmental effect ରେ କଣ ପଡୁଛି waste ର? କୁହ କଣ environmental effect ପଡୁଛି waste, ଯୋଉ waste ଦ୍ୱାରା environment ର impact ଟା କଣ? That means waste effects on environment. Then what means environmental impact of waste? Well, अरे ଆମେ ଯଦି if you are not dispose properly, appropriately, ଆମେ ଯୋଉ waste ଗୁଡା ହଉଛେ, either you can say the households, medical sector, industry or road, yes or no? ଯଦି day to day life ରେ ଆମେ କହୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର is a smart city, yes or no? So many awareness program conducted by the government in different either streets or different awareness program conducted by the villages। ଏଟା ସବୁ awareness program କରାଯାଉନି? ଏବେ ଯୋଉ ସପୋଜ municipality ଯୋଉ ନଉଛି waste ଗୁଡାକୁ ନଉଛି, some people are not aware about how can dispose their waste। ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଓଦା ଶୁଖିଲା, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଯାକ you have to segregated all waste, then they can collect very quickly, and also that product that waste should be recycled in alternatively, right? ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର municipality ଯୋଉ ଅଳିଆ ସଫା କରୁଛି, ସେ କଣ ସବୁ waste ଟାକୁ ତମେ ମିଶେଇ ଭାତ ଆଡେ ପେପର ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ ଦେଇଦବ, ସେ ବିରକ୍ତ ହବ, ଗାଳି ଦଉନି? ଆଜ୍ଞା sir। କାହିଁକି ହଉଛି? ଆର ଯଦି if you are not proper, if you will not dispose properly, its adverse effect on the environment, adverse effect, that means you will get the fallacious conclusions. So we should dispose the waste that is originated from the different sources, that should be disposed appropriately or perfectly। Yes or no? ମନେକର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଟାକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, କଦଳୀ ଖାଇକି କଦଳୀ ଚୋପା ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନର? ଯାହା ଖାଇଲେ, ବିସ୍କିଟ ଖାଇଲେ, ଯଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ତମେ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଏଭରିବଡି ସୁଡ୍ ବି ଆୱେୟାର how the waste disposed by the every individuals. That is very very important। And also if you are not disposing, if you are not utilizing, managing the waste very properly, ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ଦିନେ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେମିତି ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ମିଶେଇ ଦେଲି, ମତେ ସେ କହିଲା ସାର୍ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ वी हैव टू admit yes or no। ଆମେ କହୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନମ୍ବର 1, ଆମକ ଗ୍ରୀନ ସିଟି। ସବୁ ଜାଗା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହଉନି, ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉନି, ଏ ଯୋଉ ରବିବାର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ କରାଯାଉନି। ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଦେଖିଛନ୍ତି, ରୋଡରେ ସବୁ ଇଏ ହଉଛି, କେମିତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ରବିବାରେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ଆମର ମୋଟୋ କଣ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଆୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆୱେୟାର to all or your members of the society, members of the family, members of the household, yes or no? That means এটা ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ CO2 and methane, ଦେଖ gas like CO, carbon dioxide, which are a byproduct in many production processes। এই ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କଥା କହୁଛେ, ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ କହୁଛେ, ଏଠି ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରେ? ଯୋଉ ବଢି ଯାଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଅର୍ଥନୈତିକରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଇକୋନୋମିକ ରେ? କିଏ କୁହ? ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଅଧିକ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ, ମାନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଆଟ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କରେକ୍ଟ। yes or no? That Yes। means ସେ କହୁଛି what is the impact on economy due to waste? Only related to management, only related to the managing. Either you can say any kind of a disposal waste. If we manage, if we are managing, and also you will you have to dispose of different kinds of waste, yes or no? Then that means we are all the persons, all the resources are engaged with the system. Then you have to economic, then you have to pay the costs, yes or no? Large economic costs are related to the managing disposal of the waste, yes or no? That means suppose I have given, for example, the inappropriate disposal of nuclear waste may cause huge environmental problems। ଯୋଉ କଣ କରନ୍ତି at the time of the COVID, ଯାହା ସବୁ ଆସିଲା ଯୋଉ ଡବା ଫବା ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତମ ଘରର ଜିନିଷ ଗୁଡା ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, କେହି ତାକୁ କ୍ଲିନ କରିବେନି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଜାଗାରେ ରଖିବନି, ସିନା ତଳେ, ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷ? ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ we are disposing the waste that should be disposed in a proper manner, appropriate manner। That doesn't mean you have to throw it into a road। Ki those who neighbors who are living in your surroundings, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ ନ ହବ, ତାହେଲେ we are not disposing, you are not clearing our waste appropriately। That means we will get the bad effect, adverse impact on the environment। Yes or no? Yes sir। Burning of fossil fuels, what is this? What do you mean by this? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Burning of fossil fuels means what?
In order to able to get rid of the huge amount of waste are produced day by day, every day. That means significant amount of fossil fuels have to be burned in that process so that the use of that fuels will turn and lead the air pollution and also increase the speed of global warming since many harmful greenhouse gases will be produced combustion process. ତା ମାନେ ଇଏ କଣ? ଏଇଟା ତମେ ତ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ବର୍ନିଂ ଫସିଲ ଫୁଏଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ ଯେତେବେଳେ ବର୍ନ ମାନେ ଜଳିଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ସେମାନେ କଣ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ Nitrogen. yes good nitrogen after burning they release nitrogen oxides that ultimately its effect on environment atmosphere yes or no Yes, yes, sir. yes or no Yes, sir. ତା ମାନେ why we are saying it will be harmful ଆମେ କହୁଛେ sometimes the peoples are discussing and debate on this and why the burning fuel କଣ ଏଟା burning fossil fuels it why this is harmful effects କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ Yes, हाँ କେମିତି हाँ କେମିତି 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 ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ये जो सब पीपल का तो तबीयत खराब हो जाता है इसीलिए हम लोग उसको हार्मफुल बोलते हैं. that means we are saying suppose a question will be of how it will be how these fuels affect the environment that means you have your answer will be after burning of fossil fuels that means they release yes or no or they discharge the much more amounts of the carbon dioxide to the environment yes or no and also it will be the into the they release the carbon dioxides to the air into the environments yes or no so that it will be harmful for the society for the environment okay ନା ବୁଝିହେଲାନି basically ବୁଝିହେଲା। burning fossil fuels releases nitrogen oxides to the environment we are getting problems that means which contribute the formation of acid rain କହନ୍ତୁନି acid ବର୍ଷା ହେଲା sometimes the people are saying acid rain Yes, sir. କିନ୍ତୁ ଆର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ମେରିଟ୍ସ ଅଛି yes or no Yes, sir, yes. ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତମର ହେଇଯାଉଛି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଆମେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କହିଲା କଥା କହିଲେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କହିବ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କଥା କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହବ yes or no ଆଉ ଯଦି ଆର ବହୁତ ଗୁଡା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି okay then fossil fuels burning gala mismanagement of waste mismanagement of waste you are very clear if you are not managing you are not disposing the waste very proper way then you can show your inefficiency you have to prove you will not prove your worth yes or no that is called mismanagement of waste if you are not disposing the proper way effectively then we'll face lots of problems that means we are not aware about the proper process or you are sees a lack of process right
ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଗ୍ୟାସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି କୋଉ ଗ୍ୟାସ କଥା? ସପୋଜ you have seen the fertilizers industries, IFCO, PPL, have you seen, have you visited? Yes, sir. ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦଉଛି ହେଲା କି। ଗୋଟେ 99 ସାଇକ୍ଲୋନ 99 ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 99 ସାଇକ୍ଲୋନ କଥା ଶୁଣିଛ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଁ ସାର୍ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 99 ସାଇକ୍ଲୋନ ରେ so many people are suffered, big cyclone in the history, yes or no? ୟେସ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମାନେ କେମିତି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ କଣ ହୁଏ, ଜଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ର 2 ଦିନ ପରେ ପିପିଏଲ ଯାଇଛ କି ପାରାଦୀପ ଯାଇଛ? ଜାଣିଛ ପାରାଦୀପ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାଇଛ ସେଠି ଗୋଟେ ପିପିଏଲ ଅଛି, ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲିମିଟେଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଫକୋ, ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଖାପାଖି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ଏସ ନା? ସେ ୟେସ୍ ସାର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ର 2 ଦିନ ପରେ ସେଟା 300-400, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ଆଇ ୱାଜ ରିଡିଂ ଇନ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର, ଆଇ ୱାଜ ଡୁଇଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏସ ନା? ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଇ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବାଣୀବିହାର ଟ୍ରାଫିକ ରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ବଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱିଲ୍ ବି ଅଫ୍, ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ଅକ୍ଟୋବର 28, 29, 99। ତାର ଠିକ ଦିଦି ତ ଯାହା ହେଲା, ଲୋକ ପୁରା ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିକି ପଡିଥିଲେ। ହଁ କେହି ହଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ଯାହା ଘରେ ବସି ଶୁଣିବା କଥା, ଦେଖିବା କଥା ହେଲା କି। ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଛି ପିପିଏଲ ରୁ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ହାର୍ମଫୁଲ ଟୁ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଯଦି ସେଇ ଗ୍ୟାସ କୁ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ମେଲ ଟା ଆସି ହେଲା, ତାହେଲେ ତମର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଟା କମିଗଲା। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଆସିଗଲା ଏୟାର କୁ? ଯଦି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଟା କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟାକୁ କାଟି ଦଉଛି, ମାନେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ଆସିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ? ଆରେ ତାର ଯୋଉ ଲିକ୍ ହେଲା, ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଟା, ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ସାର୍ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବୁଝିହଉଛି, କଣ ହେଲେ ବୁଝିହଉଛି, କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡା କଣ, ଲୋକ କଣ ହେଲେ କହିଲେ, ସବୁ କହିଲେ ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଲୋକ କଣ କହିଲେ, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯିଏ କହିଲେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ଛାଡିକି, ଏରିଆ ଛାଡିକି, ପେରି ଆମେ ସବୁ ପଳେଇବୁ କୋଉଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାହାର ସବୁ ରିଲେସନ। ଲୋକ ସେ ରାତିରେ ଚାଲିଲେ, ହେଲା କି। ମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ the properly how the people should be sufferer in the society, that is the best example I have seen. ମାନେ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖ ଲୋକ ଗୁଡା କେତେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତମ ପାଖକୁ କଣ, ତମେ କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇପାରିବ? ତମେ କଣ ମରିବନି? ଯଦି ମରିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସ, ରହିଲେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ of waste, management of everything should be very appropriate, yes or no? If you are not managing appropriately, if you are not ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, suppose waste, due to the waste we are facing lots of problems, yes or no? That means କରେକ୍ଟ ଯଦି if your management is very effective manner, then you will be, you will be not, you will not, you will be, you are not sufferer, you will not face lots of problems. Gases is from industrial process, it will also, it will be effect on the society, in the environment. There are so harmful gases are there, really. When the organizations, when the industry are releasing, ସେଗୁଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ହଉଛେ, ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ଲିକ୍ୱିଡ ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇବ, ମାଛ ମରିଯିବେନି?
ସେଇ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ତାର ସାର୍ ଯୋଉଗୁଡା ଟାଙ୍କିଟା ହେଇଥିବ ପୁରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ହେଇଥିବ, କାରଣ ସେ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ଉଡିଗଲା, ସେ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ଅଲରେଡି ଏୟାରରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ, ଡିଜେଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ହବନି। ବହୁତ ହାଇଟ ରେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। କଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ? Our consumption behavior and resulting the great amount of waste. We are talking about the global warming that should be enhanced in the dramatic manner. The production of goods, you can say production of goods, yes or no, leads to the emission of greenhouse gases. Also, you can say in otherwise, disposal of waste leads to the emission of greenhouse that causes so many things. Through the excessive consumption of levels, we are directly or indirectly that is contribute to increase the speed of global warming and it result in the consequences. Yes or no? yes sir ଆମକୁ then nuclear accidents. What is nuclear accidents? Nuclear agency is the biggest source of energy production in our nowadays. The technical society, in order to the nuclear waste, extreme safety. That means in that cases you have to take safety measures. Yes or no? In technology society. ଏଇ ଦାଟା ପଢ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ accidents with nuclear waste could contaminate large areas of land. The incorrect disposal of nuclear waste could also harm many animals, plants, and even humans. Making things worse, nuclear waste usually takes a quite long time to lose. It's harmful. ତମେ ଦେଖିଛ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯୋଉ ଗୁଡା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ହେଇଛି, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ହେଇଛି? VSS ନଗର ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଛପଟେ ଆରେ ସୈନିକ ବାବା, ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ରାଜନୀତି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡା ତାକୁ ଏଇଠି କରିବା କଥା। ହୁଁ ଆଁ ନା ମାନେ ସିଟି ମଝିରେ ଭିତରେ ପୁରା ପୁରି ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ପଟେ ହେଇଥିବ ସେଇଠି କରିବ, ଲୋକ ଗୁଡା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ଏବେ କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ କମିଲାଣି ସେପଟର ସ୍ମେଲ ଗୁଡାକ, ନହେଲେ ଆଗ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହଉଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ମିନିଂ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗ୍ୟାସ ର ଫ୍ଲୋ ହବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ କିଛି ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇଏ ସେମ ଥିଙ୍ଗ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କୁହ ବା ରେଡିଏସନ, ରେଡିଏସନ ଏଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ ଇଜ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଟୋମିକ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି। ୟେସ୍ ସାର୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେଲଡାଉନ, ଆମେ କହୁଛେ କୋର ମେଲଡାଉନ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, yes or no? So many things we are discussing. ଆମେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଏଟା ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି? Takes place in a nuclear facility of the nuclear, also nuclear fuel cycle, yes or no? And also you can say nuclear reactor. It is a facility using radioactive source ରେ ଆସୁଛି ଆଉ। କରେକ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି, ଯୋଉ 2011 ହେଇଥିଲା, 2011 ହେଇଥିଲା ଭୋପାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନା ଫୁକୁସିମା ନା କଣ, ଫୁକୁସିମା, ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା।
ଗୋଟେ 1986 ରେ ହେଇଥିଲା है ना 86 ମସିହାରେ। Okay, these are the effects of waste. And the next class we will discuss about the classification of waste, and Sir, also we class ର will PPT ଟା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ସେୟାର କରିବେ। ହଁ ଆଜି କରିଦେବି ଭାଇ, ଆଜି ପଠେଇଦେବି ଯୋଉ ଆର ଆମେ ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାଲି ପଢିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ୱେଷ୍ଟାବିଲିଟି, and also we will discuss about the questions of the different modules, different units. ସାର୍ ମଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ଅଫ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟୁଜଡେ କ୍ଲାସ ଅଛି। ଆଉ କାଲି ବନ୍ଦ କି? ଆଜ୍ଞା କାଲି Yes, sir. ଜି ବନ୍ଦ ସାର୍। ଅଛି, ପରଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଓହୋ, କ୍ଲାସ। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ୟୁଜଡେ କରିଦବା, ଲାଷ୍ଟ କରିଦବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କହିଦବା, ସରେଇଦବା ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝି ହଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅଳ୍ପ ବୁଝିଲେ ବେଶୀ ଲେଖି ହବ, ବେଶୀ ବୁଝିଲେ କମ ଲେଖି ହବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେତେ ବୁଝିବ, ଯେତେ ଫେଣେଇବ, ସେତେ ବାହାରିବ ଲେଖାଟା। କନସେପ୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଠରେ ଆମେ କଣ ଟିକେ ଆମର ଲିମିଟେଡ ସୋର୍ସ, ମାନେ ସବୁ ଯାକ କମ ବୁଝିବା, କମ ବୁଝିଲେ ବେଶୀ ଲେଖିବା। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କଜେସ୍ କଣ? ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କଜେସ୍ ପ୍ରୁଭର ନାହିଁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କଜେସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଯିବାନି ଆମେ, ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିକି ଏକ୍ଜାମ ଯିବା, ତାମାନେ ବେଶୀ ଲେଖିବା। ହେଲା, ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Thank you Thank very you, much. sir. So Tuesday will be the last class. Tuesday we'll discuss Vestavity and also questions of the different set modules, different units. And କେବେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ସେଟା ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ମେ ବି ଆସିବ। ଜୁଲାଇ 15 ପରେ କହିବେ। ହଁ ହଉ, ତମେ ମାନେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ 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 ତ ପଢି ଏବେଠାରୁ ପଢିଯାଅ, ନୋଟ ଆଜ୍ଞା ଫୋଟ ସାର୍। ବନେଇ ଦିଅ। Okay, thank you, bye bye. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।
हेलो 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 सर। हेलो हेलो सर। अच्छा अच्छा थैंक यू अच्छा today we'll discuss about the benchmarking. What is the benchmarking? What is the physical significance of benchmarking? कहले benchmarking concept कौन? हेलो ଗୋଟେ Yes, sir. Good ଗୋଟେ morning. ପ୍ରଡକ୍ଟ ର benchmarking is a way to go backstage and watch another company's performance from the wings. That all registries and holiday adjustment are visible. That according to Juran, Juran is the one guru. Juran, Demings, Crossword, Takji, quality guru. One of the quality gurus said, what is organization do to get results so much better? That means that accelerating among adopted the quality management. That basically 8 levels of marking. What are these? First one is internal benchmarking within the company. Competitive or strategic benchmarking, that is the industry and competitors. Third one, benchmarking outside industry. So basically, there are 3 types of benchmarking. One is internal benchmarking, which occurs within the competitive. On basis of 3 types of benchmarking, what is our performance goal? What is our performance goal? What is our performance goal? Which specification is there? What are the other performance levels? How did they get there? Then come to certain point, that is we should create adoption. Then the back to the performance. Generally, process benchmarking. On the basis of the process, means the initiative firm focus ସୁଭଜିତ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା Yes, ସାର୍। sir. ଆଚ୍ଛା ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତ ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି the initiating firm focuses its observation and investigation of business process with the goal of identifying and observing the best practice from one or more benchmark firms. ଯୋଉମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ କାମ କରିବୁ. Activity analysis will be required, but the objective is to benchmark cost and efficiency so that we can increasing apply to back office process where outsourcing may be consideration. आजकल आउटसोर्सिंग ଗୋଟେ କମନ ହେଇଗଲାଣି. आउटसोर्सिंग ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣ ପଢିଦେବେ ଏଗ୍ରିଗେଟ ପ୍ଲାନିଂ. ଏଗ୍ରିଗେଟ ପ୍ଲାନିଂ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି.
Suppose in a particular position there are workers are there, monthly output is 5,000. In a time period in a certain not a order 25,000. How should meet the demand of the customer? Should meet the demand of customer. अपन का monthly production is 5,000. अपन को either increase करिए टिके और outsourcing करिए और subcontracting concept नाले अपन ओवर टाइम करिए नाले कौन कर hire workers from other organizations अपन other organization आने परिवे so एमती करी you should meet the demand of the customer तो maximum ये पे देखा जाए उसी subcontracting तक उसे मन first priority दो subcontracting के लिए कमी जीव natural profit कमी बढ़ी but अपन अंतर को time so you should meet the demand of the customer तो customer goodwill टा ठीक है तो outsourcing आजकल common है number 2 financial benchmarking ଗଲାନି କି ସେଟା କରିଥିଲି ତ ସେଟା ପଳେଇଲା କି financial benchmarking basically the performance of analysis comparing results in asset overall competitiveness. Third one is performance based. The initiator assess their position by comparing one service with those of the target firms. Number 4, product benchmarking. The process of designing new upgrades current ones. So the process can be sometimes involves reverse engineering, which is the tracking effort apart competitors. Observing how others compete. अलग लोग माने केमिति compete करि पारछन्ती. So this type of usually not industry specific, meaning it best look at other industries. Last one is functional benchmarking. In functional benchmarking, company will focus its benchmarking system in a single function